Namaste students. The last class but we studied integers. Is it? All of you understand what is given? Whether you write the class note? When I give homework for you, you should write the homework and send it to my WhatsApp number. The parents should take care of that. Okay, we can start the class. What is the chapter? Integers. What is integers? Integer is the combination of positive number, negative number and also 0. Integer is the combination of positive number, negative number and also 0. We will write positive in the number 9, positive number in the right side and negative numbers in the left side. Is it? So, continue. We can continue. Here we are studying addition and subtraction in number line. First one, addition. Take any two positive integer. First, 4 is a positive integer. Is it? 3 is another positive integer. We are going to add in the number line. How to add? We know how to write the number line. At the middle, give 0. Right side, positive number. Left side, negative numbers, negative integer. See, first number is 4. We take 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4. Then add. Next, 3. 0, 1, 2, 3. Now, where it is? In 7. 4 plus 3 is 7. We know. Is it? 4 plus 3 is 7. In the number line, how to draw? Understand? See here. When we add two positive integers, we will get a positive integer. When we add two positive integers, two positive integers add that, what we get? Two positive, not two, what? Positive integer. See here. When we add two positive integers, we will go to where? The right side. We go to the right side. We move to the right side. When we add two positive integers, we will move to the right side. Understand? The next one is, when we add two negative integers. Take two negative, any two negative integers you can take. Minus 2 is one negative integer. Is it? Then minus 1 is also a negative integer. Two negative integers. What we are going to do? Add. We are going to add. Draw a number line. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is positive. Here negative. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, etc. It is going on. Here see. Minus 2. Take. 0, minus 1, minus 2. Minus 2 plus minus 1. One more number. Minus 1. Where? It is a minus 3. So what do you understand? When we add two negative integers, we move to the left side of 0. We move to the left side.
when we add, നമ്മുടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകണം. We will get the answer as another one. We will move to left side, and when we add two negative integers, we will get a negative answer. When we add two negative integers, we get a negative answer. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജറിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, subtraction. In a number line, take two positive integers and subtract 5 and 3. These two are the positive integers. In a number line, how to do? See it. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then -1, -2, -3, -4. This is the number line. And see again, what we want to do? We should subtract 5 minus 3. First take 5, 0 to 5. Then reduce 3, 0, 1, 2, 3. When we subtract two positive integers, we move to where? Left. We move to left. When we subtract two positive integers, we move to left. നമ്മുടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരും? ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരും. ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് subtracting two negative integers. Subtracting two negative integers. -3, -2. We are going to subtract. -3 is one negative integer. -2 is another one negative integer. We are going to subtract. Here, -3 subtraction, the last year you studied, when we subtract two negative integers, the subtraction, we change the sign of the subtractor. That is -3 plus 2. Next, what is the rule? There is one subtraction rule. If two signs are different, if one is positive and another one is negative, we should write the greater number sign. Here, which is the greater number? 3 is the greater number. Sign minus. Sign and subtract the number. This is one rule. Subtract the number. 3 minus 2, 1. The answer is -1. See here. The number line, we should once again see -3 and -2. Both are the negative integers. Is it? -3 is one negative integer, -2 is another one. We are going to subtract. When we subtract, there is one rule. If we subtract, we should take the additive inverse of, അതായത് രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്നാക്കണം. ആക്കിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം? We should add. When we add two different sign, രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ what we should do? Write the greater number sign. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കും. Here 3 is the greater number. Is it? What is the sign of that 3? Minus sign. Write it. വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ എടുത്ത് എഴുതണം. എന്നിട്ട്
നമ്മുടെ ആ നമ്പറിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 3 minus 2. What is the answer? 3 minus 2? 1. So the answer is minus 1. Understand? In the number line, how to write? First is minus 3. Here. Then, how many numbers we want to subtract? How many numbers we want to subtract? Minus 2. We want to subtract minus 2. Start here. 0, 1, 2. Minus 2. What is the answer? Minus 1. What is the rule here? When we subtract two negative integers, we move to right. We move to right. നമ്മൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരണം? നമ്പർ ലൈനിൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ റൈറ്റിലോട്ട് വരണം. ദിസ് ഈസ് ദ അഡിഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ റൂൾ ഇൻ number line. See, once again in subtraction, two positive numbers. See, 5 is one positive number and 3 is one positive. When we go in the positive number subtraction, we move to the left. We will get the answer in the left side. നമ്മുടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങോട്ട് കിട്ടും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കിട്ടും. ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്, two negative numbers when we subtract with two negative numbers, നമ്മൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ വെച്ച് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങോട്ട് വരും? റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ അഡിഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ റൂൾ ഇൻ നമ്പർ ലൈൻ. Understand this, all of you? This is the last year chapter. Next is we go through the addition and subtraction rule, the general rule. There are some rules are there. Positive, when we add two positive integers, we will get the positive answer. When we add two positive integers, we will get the positive integer. That is, we should write the positive sign and add the numbers. Put the positive sign and add the number. When two positive integers are added, we should put the positive sign and add the numbers. For example, 4 is one positive number. 3 is another positive number. We are going to add it. What we will get? 4 plus 3. 7. This is also a positive number. Second one, when we add two negative integers, we will get a negative integer. Negative integer plus negative integer equal to the answer as negative integer, negative sign and add the number. Negative integer, another one negative integer, and we add it. What we should do? We write the negative sign and add the numbers. We should add the numbers. See the example. Minus 3, one negative integer. Minus 7, another one negative integer. We are going to add.
What is the rule? Negative plus negative is negative sign. Write the negative sign. Then what we want to do? We should add the number. 3 plus 7. What is 3 plus 7? 10. This is the answer. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജറിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈൻ എന്തോ കൊടുക്കണം? നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ട് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് we study addition, positive addition, negative, then mixed. If one is negative, another one is positive. How to add? See here, one positive integer, another one negative integer. What is the answer? Positive and negative we are going to add. One positive, another one negative. Which sign will come? Here we should check which is the greater number. Greater number sign. നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറോ അതിൻ്റെ സൈൻ എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ sign and then what we want to do? Subtract the numbers and subtract the numbers. Greater number sign ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സൈൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് the number. Greater number sign and subtract the number. For example, 25 plus minus 10. 25 plus minus 10. Here which is the greater number? 25. What is the sign? Positive. Write the positive sign. Next, what? Subtract the number. Subtract the number. 25 minus 10? 15. This is the answer. Another one. Minus 30 plus plus 20. Here, which is the greater number? 30. What sign is in front of it? 30 ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ. ഏതാ സൈന്? മൈനസ്. So write the minus sign. Then what we want to do? Subtract the number. 30 minus 20? 10. Do you understand the difference between this? Different sign. If we write positive and one negative, when we take positive and negative number addition, what we want to do? Put the greater number sign and subtract the numbers. Understand? Once again we can see, when we add two positive integers, we will get a positive integer. That is, write the positive sign and add the numbers. When we add two negative integers, we will write the negative sign and add the numbers. Next is different sign. When we add two different sign, that is, if one is positive, another one is negative. What we want to do? First, we check which number is greater and write the sign. If it is positive is greater, write the sign. If it is negative number is greater, write the sign. Then subtract the numbers. ആദ്യം എന്തോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സൈൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് മച്ച് now I am going to stop the class. Okay, thank you.